Hello everybody. Today we will talk on very important and clumsy topic, spondyloarthropathy. It is also called SpA. Spondyloarthropathy or SpA are group of disorder which are inflammatory musculoskeletal disease. Number 1 point. Number 2, they have overlapping clinical features. They have immunological association with HLA-B27. So, spondyloarthropathy are group of disorder which are inflammatory musculoskeletal disease having overlapping clinical features, and they have immunological association with HLA-B27. So these are the background information about spondyloarthropathy or SpA. Now, what are the components of SpA? Pair, P-A-I-R. Okay. P means psoriasis, A for axial spondyloarthropathy, I for IBD, inflammatory bowel disease. In other words, it may be called enteropathic arthropathy. And the R for reactive arthritis. So the component of spondyloarthropathy or SpA are, in short, pair, P for psoriasis, A for axial spondyloarthropathy, I for IBD or enteropathic arthropathy, and R for reactive arthritis. Now, the axial spondyloarthropathy have two components. Number 1, axial spondyloarthritis. In short, SpA. And ankylosing spondylitis, in short, AS. So this is the classification or background information of spondyloarthropathy. Now, in SpA, non-synovial structures are frequently involved. What are the non-synovial structures which are frequently involved in SpA? Number 1, enthesis. Enthesis থেকে enthesitis. That means inflammation of enthesis. So what do you mean by enthesitis? Enthesitis is the inflammation at the site of a ligament or tendon insertion into the bone. That means the inflammation at the site of insertion of ligament or tendon into the bones. So enthesitis are frequently found in SpA in contrast to rheumatoid arthritis. In rheumatoid arthritis, enthesitis usually not found. So enthesitis is a feature of SpA. And number 2 important factor that is found in SpA is called dactylitis. Dactylitis means inflammation of a whole finger or toes. সোজা কথায় ড্যাকটিলাইটিস মানে হাতের একটা আঙ্গুল
বা পায়ের একটা আঙ্গুল ফুলে একেবারে বড় হয়ে যাওয়া। এনথেসাইটিস and dactylitis. These are the two important clinical findings which are found in SpA. There are some common features of Spondyloarthropathy. আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি যে SpA এর 4টা কম্পোনেন্ট, আসলে 5টা কম্পোনেন্ট। পেয়ার আমরা পেয়ার দিয়ে করেছিলাম, PAIR. P means psoriasis, A means axial spondyloarthropathy, then I for IBD or inflammatory bowel disease, and R for reactive arthritis. The axial spondyloarthropathy has two components, that is axial spondyloarthritis and ankylosing spondylitis. So as a whole there are 5 disease or 5 entity under the headline of SpA. However, all the 5 entity or 5 disease under SpA has or have some common clinical features. Very importantly, these features are asked in your Viva board. Usually, spondyloarthropathy patient comes to you with back pain and other peripheral joint pain. So, patient may have asymmetrical inflammatory oligoarthritis. Asymmetrical oligoarthritis which are inflammatory, and lower limb joint of lower limbs are involved more than upper limb. এখানে কয়েকটা শব্দ আছে, এটা হলো অ্যাসিমেট্রিক্যাল। মনে করো ডান পাশের হাঁটুতে যদি হয় তাহলে বাম পাশের হাঁটুতে হবে না, সেক্ষেত্রে বাম পায়ের গোড়ালিতে হতে পারে, তাহলে অ্যাসিমেট্রিক্যাল। নেক্সট ওয়ার্ড ইজ ইনফ্ল্যামেটরি। That means patient may have early morning stiffness, pain relieved by exercise or movement, not relieved by taking rest. And oligoarthritis, that is 3 to 5 joint, usually large joint are involved. So asymmetrical inflammatory oligoarthritis more involved in the lower limb. যদি এইরকম ব্যাপার স্যাপার থাকে তাহলে তোমাকে চিন্তা করতে হবে this patient may be a case of SpA or spondyloarthropathy. নেক্সট, যখন তুমি এরকম একটা রোগী পাবে যার অ্যাসিমেট্রিক্যাল ইনফ্ল্যামেটরি অলিগোআর্থ্রাইটিস আছে, তাহলে প্রথমেই দেখবে তার কোনো ব্যাক পেইন আছে কি না, অথবা পেশেন্ট এসেই তোমাকে বলবে যে আমার খুব কোমরের ব্যথা আছে। যদি কোমরের ব্যথার কথা না বলে, তোমার কাছে এসে বলতে পারে যে তার হাঁটু ব্যথা, ঘাড়ে ব্যথা, অনেক জায়গায় ব্যথা, কিন্তু তার ব্যাক পেইনের কথা বলছে না। সেক্ষেত্রে তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে পেশেন্টের কোনো ব্যাক পেইনের হিস্ট্রি আছে কিনা। সো আমরা লিখব যে হিস্ট্রি অফ ইনফ্ল্যামেটরি, অবশ্যই ইনফ্ল্যামেটরি ব্যাক পেইন। ওকে, history of inflammatory back pain. Next, sacroiliitis and spinal osteitis. স্যাক্রোআইলাইটিস আমরা কিভাবে বুঝবো? পেশেন্টের পেছন থেকে দুই পাশে স্যাক্রোআইলিয়াক জয়েন্ট বরাবর পেশেন্ট দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় যদি চাপ দেওয়া হয় এবং পেশেন্টের যদি আসলে স্যাক্রোআইলাইটিস থেকে থাকে তাহলে সেখানে পেশেন্ট পেইন ফিল করবে। নেক্সট, এনথেসাইটিস। ওকে, এনথেসাইটিস আমি আগেই বলেছি দ্য ইনফ্লামেশন অফ এনথেসিস। তো আমরা কোথায় কোথায় এনথেসাইটিস খুঁজবো? এক নম্বর খুঁজবো হলো গ্রেটার ট্রোকান্টার অফ দ্য ফিমার। গ্রেটার ট্রোকান্টার, এখানে গ্লুটিয়াস মিডিয়াস মাসেলের ইনসারশন হয়। তারপরে খুঁজবো প্যাটেলার লিগামেন্ট। এখানে আমরা চাপ দিয়ে দেখব পেশেন্টের কোনো ব্যথা পায় কিনা। তারপরে দেখব অ্যাকিলিস টেন্ডন গোড়ালিতে যেখানে ইনসারশন নেয়
ওইখানে, অ্যাকিলিস টেন্ডন। দেন প্লান্টার ফাসা, প্লান্টার ফাসা পায়ের নিচে, গোড়ালির ঠিক নিচে চাপ দিলে যদি পেশেন্ট ব্যথা পায় তাহলে বুঝে নিতে হবে যে তার প্ল্যান্টার ফাসাইটিস আছে, দ্যাট ইজ দ্য ফিচার্স অফ এনথেসাইটিস। এই হলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। এর বাদে আরও একটা আছে, দ্য কন্ডাইল অফ হিউমেরাস। এলবো জয়েন্টের দুই পাশে আস্তে করে চাপ দিলে পেশেন্ট যদি ব্যথা পায় তাহলে বুঝে নিতে হবে যে তার এনথেসাইটিস আছে। ফ্যামিলি হিস্ট্রি, পেশেন্ট may have family history of such type of arthritis or spinal pain. HLA B27 পজিটিভিটি। যদি আমরা টেস্ট করতে পাঠাই তাহলে দেখব তার HLA B27 পজিটিভ। নেক্সট সোরিয়াসিস, স্কিনে ম্যানিফেস্টেশন দেখব, স্কিন ম্যানিফেস্টেশন হিসেবে সোরিয়াসিস। এই সোরিয়াসিস হতে পারে দুই ধরনের, একটা হচ্ছে নেইল সোরিয়াসিস হতে পারে আর স্কিন সোরিয়াসিস হতে পারে। নেইল সোরিয়াসিসের ফিচারটা কেমন থাকবে? পিটিং নেইল, আর থাকবে কি হলো অনিকোলাইসিস, অনাইকোলাইসিস মানে নখগুলো ভেঙে ভেঙে যাবে, আর স্কিনে সোরিয়াসিস থাকবে। এন্টেরিয়র ইউভাইটিস, এন্টেরিয়র ইউভাইটিস থাকবে। 9 প্রোস্টাটাইটিস, প্রোস্টাটাইটিস or sterile urethritis. Patient may complain frequency, urgency of micturition, কিন্তু টেস্ট করার পরে দেখা যাবে ইউরিনারিতে কোনো অর্গানিজম নেই, ইভেন কালচারও নেগেটিভ। সো দিস ইজ স্টেরাইল ইউরেথ্রাইটিস। ইনফ্লামেটরি বাউল ডিজিজ, ইনফ্লামেটরি বাউল ডিজিজ। Lesion. So what are the aortic root lesion? Number 1, aortitis, aortitis, aortic root dilatation, aortic regurgitation and conduction block. আমরা জানি যে অ্যাওরটিক রুটের ঠিক পাশেই আছে এবি নুটটা, সুতরাং অ্যাওরটিক রুট যদি অ্যাওরটাইটিস হয় আর অ্যাওরটিক রুট ডাইলেটেশন হয় বা সামথিং দেয়ার, যদি সেখানে কোনো ইনফ্লামেটরি প্রসেস হয়, ফাইব্রোসিস হয়, তাহলে এবি নুডও ডিস্টার্ব হবে, সুতরাং কন্ডাকশন ব্লক হবে। তার মানে একটা ব্যাক পেইনের বা একটা আর্থ্রাইটিসের পেশেন্ট আমাদের কাছে আসছে, তাকে আমার ইসিজি করতে হবে, তার আগে আমার প্রিকোডিয়ামটা এক্সামিনেশন করতে হবে, তাই না? সেখানে আমরা অ্যাওরটিক রুট, অ্যাওরটিক রিগার্জিটেশন পেতে পারি। ইভেন এইসব রোগীদের আমরা এমআর মাইটার রিগার্জিটেশনও অনেক সময় পেয়ে থাকি। সো দিজ আর দ্য কমন ফিচার্স অফ স্পন্ডাইলোআর্থ্রোপ্যাথি: asymmetrical inflammatory oligoarthritis, history of inflammatory back pain, then sacroiliitis, enthesitis, family history of this such type of pain, arthritis, HLA B27 positive, and psoriasis, enterior uveitis, prostatitis, history of inflammatory bowel disease and aortic root lesions. So these are the common features of spondyloarthropathy. Thank you very much.